Hello, my dear friends. In my last virtual period, we have completed the tools of evaluation related one main important concept, one character. So that is validity of a test or validity of a evaluation. And in previous to that one, we understood test as a measurable instrument. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನಗಳು, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಸಮಂಜಸತೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We have understood bit of the things and the meaning about the validity, which is one of the prominent characteristic of the test or the evaluation that we have studied it. Let us continue with the same whatever we have studied earlier in my period by continuing with the some of the main important concept that is called as nature of the evaluation. Before that, I will capture some of the important point with respect to two definitions of the evaluation or the test. One is given by the C.V. Good in the year 1973. Another one, most important, Anne Anaste in the year 1969. C.V. Good ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಾ ಅನಸ್ತಾಸಿ ಇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ about the first one, C.V. Good, given in the year 1973. In the dictionary of education defines validity as the extent to which a test or other measuring instrument fulfills the purpose of test is used. C.V. Good ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಂಜಸೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ, extent to which a test or other measuring instrument fulfills the purpose of it is used. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಸಾಧನವನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಂಜಸತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So for it fulfills the test. Say for example, if you conduct a unit test or a diagnostic test or any other type of the semester wise test, then we will go on giving the, suppose in the first semester test, whatever the topics that covered in the first semester, the question related to it, whatever the objectives are set in relation to that, if it honestly measured, then that is called as valid test. If some of the questions appeared from the second semester, then there the question arises about the validity. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಣ್ಣಾ ಅನಸ್ತಾಸಿ ರೈಟ್ಸ್, ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ measures and how well it does so. Understood my point? ಅಣ್ಣಾ ಅನಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣದ ಸಮಂಜಸತೆಯು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷಾಂಶಗಳನ್ನ ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. How well it does so. How well it does so means what? How honestly it does the work according to the objectives, according to that of the whatever mentioned attributes. So therefore, test measures means that how best the assignment of the marks will be given to that particular
attribute or the responses or the characteristics shown by that particular student or the learner. ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರುತ್ತೀವಿಯೋ, ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರುತ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನ ಅದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಶಾಲ್ ನೌ dive into the nature of the validity. What are some of the features that the validity exhibit? ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಸಮಂಜಸತೆ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ appropriateness of the test results but not to the instrument itself. So this is most important. How best it is appropriate to the results, not about the instrument. The instrument here is the question paper, as you know it very well. Usually we will prefer it, and another instrument general instrument I will take a pride note to understand it. Say for example, so sometimes we will use a thermometer to measure our health with the help of the certain degrees. Thermometer anna measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. Thermometer is the instrument. Usually it will measure the hotness of the body in terms of the degree Celsius or degree Fahrenheit. ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understand my point. If we use the same thermometer for measuring the hot water, it may measure, sometimes it may not measure. So that is why validity sometimes fails at this point. So there we are using the clinical thermometer, the thermometer which only meant for measuring the health of the human being, not the other things. Okay, the clinical thermometer, it is used to measure for the human hotness of the body, whereas the experimental or practical thermometer in the lab, that is to be used to measure the hotness of the water in the experiment. Understood my? Therefore, we have to understand the appropriateness of that particular test and not the instrument. Whether it is clinical thermometer, whether it is the thermometer of the practical, that is not important here. Appropriateness of the ಸೂಕ್ತತೆ ಯಾವುದು, ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಳತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ವಿಷಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳಿಯಬೇಕು. The appropriateness of the results, test results. So that's what we are talking about here. Understand my point? How best it is to be measured. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು, ರೈಟ್ ಟು ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, understood my point? For the explanation of the freedom, right to freedom, instead of writing the equality, then the teacher, if he evaluates, if the measures with the marks of related aspects or reflections of the freedom, then it is wrong. It is not the valid the valid testing. So that's what we are talking about. Therefore, validity refers to appropriateness of the test result but not instrument itself. Okay, instrument ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Validity does not exist on an all or none basis, but it is a matter of degree. It is a matter of a degree to be considered here.
Say for example, sometimes in the science we are talking about the Newton's first law of motion and the inertia. ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನಿಯಮ ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. Sometimes we are asking about how the inertia is related to the Newton's law of first law of motion. So explain it. Explain the explain the relationship between the inertia and Newton's first law of motion. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರೀ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. He is neglecting the inertia and he is not relating the whatever the points hidden in the inertia with that of the Newton's first law of motion concepts. ಅವನು ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ಬರೀ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಒಂದೇ ಬರೀತಾನೆ, ಆದರೆ ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಅದರ ಅವು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ದಿಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಂಟರ್ಲೇಟ್ is not at all going to explain. Therefore degree matters. How much marks to be given here, what is to be assessed. That's why we are following the rubrics. It is nothing but the answer keys that are distributed point wise according to that whatever the norms set there. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರುಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ allotted by or using the some sort of the chart. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಡಬೇಕು. Validity does not exist on an all or none basis, but it is a matter of degree. That's what I have told you. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ವಿಷಯಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ the degree will be more. If the student explain the inertia, if the student explain the example of the inertia, if the student explain the Newton's first law of motion, how that is related and interrelated with that of the concept of the statement and principle of the Newton's law of first motion along with the examples, then the degree of the answer is 100%. You can give the full marks. ಹೌದಾ? ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಬರೀ ಕೇವಲ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ ಒಂದನ್ನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ degree should be appropriate here. Only exit on all or none basis, not at all the things to be considered here. Then tests are not valid for all purposes. Validity is always specific to particular interpretation. It is always the contextual one. Okay, so ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ಅಳದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. So that will not be considered for the that practical or experimental purposes. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So validity is always specific to a particular interpretation. ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ. Understood? It is only meant for that particular items of the testing, not all the purposes of the testing. ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. Okay, that is Pigbo manometer will be used. Okay, so ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಅಳತೆಯ ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತೀನೋ ಅದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಳೆದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣ. ಅದು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಳೆಯುದರೆ, ಅದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅಳೆದ್ರೆ ಅದು
ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಪರೀಕ್ಷಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ vocabulary test may be highly valid to the test vocabulary. The results of vocabulary test may be highly valid to the test vocabulary, but may not be that much valid to the test composition ability of the students. Understand? So if you want to measure the vocabulary test in a particular statement, we have to honestly measure what sorts of the vocabulary has been used with respect to the test, not the statement or the composition of the ability of the student there. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಬ್ದಿಕ ಪದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಆ ಶಾಬ್ದಿಕ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಯ ಶಾಬ್ದಿಕ ಪದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನ ಒಂದು ಆ ವಾಕ್ಯಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಅಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. The composition test, the test of the composition is different one. Test of the vocabulary is different one. So therefore, we should not mix one and another. Though there are the statement, though there are the number of vocabulary used there, but the statement comprising the ability of the statement should not be measured here. Ability of the usage of the vocabulary to be measured here. So therefore, if it measures honestly only the vocabulary, then that vocabulary test will be valid one. It exhibits the validity. The results of the test of the vocabulary test are higher. The validity, the degree or level of the validity is maximum or the higher compared to that of the test composition ability. If it is meant for test composition ability, and there it should measure only the ability of the, to what extent the composition ability exists or inhibits with that particular students and not with the vocabulary. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾನು ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಸಮಂಜಸತೆ ಅಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಬ್ದಿಕತೆಯನ್ನ ಅಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. Validity is not of different types. It is a unitary concept. It is based on various types of the evidences, various type of the sense. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಏಕ ಮಾತ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಳಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಒಯ್ದು ಓಕೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಇದು ಮೇಜರ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. We should not administer this composition of the test and on that particular responses about the test vocabulary. Vocabulary test ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೂಲೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಧನವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Therefore, validity is not of different types. It is unitary in nature always. Okay, so my dear friends, learner friends, today I have covered very important concept, validity of the test. It is one of the component, major component and characteristic of the test as well as the evaluation.